chair? Where's the chair? That's a real chair. There's a chair. Can you climb up on the chair all by yourself? Did you come here on your own, or is Daddy here? Where's Daddy? Daddy I hear Daddy. Daddy was trying to find a your There he is. No, your toilet. Could not find it because our administrative assistant who's been here for. Yeah, she's gone. She's gone. So. I know. Yeah, we couldn't find it last night. So what did you do? Well, it was well before Shabbat. Somebody pulled up the Hakol. I was looking to see if there's. Oh, and didn't print it out. So we got Well, no, they did on their phone. on their phone. Right. We didn't have that at I guess home. they couldn't print it out. Right. But, Okay. It'll be fine. yeah, It'll be fine. Just do. have to apologize. Or maybe ask people who were here. Yeah. You ready to do this? Should we start? You ready? You ready? Good. She's ready. Julia's ready to start. Okay, let's start, Julia. Shabbat Shalom. And if you're sitting at home and you feel like coming to the temple on a beautiful day, please make your way here. We're going to start the services on page 65. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lach bina lavkin ben yom uben laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani bitz almo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeh ach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kifufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam v'ka'aretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shazali kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechin betzadek aver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael b'gvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanaten la'ayef koach.
היצר הטוב. ודנינו חיום לכם חסד ורחמים ביניכם עלינו. קוראינו ותגמלנו חסידים טובים, ברוך אתה אדוני גם חסידים טובים לעמו ישראל. אין כי הכל עבד. בוקר אתה, לשמו ישראל. אשרינו מה טוב, על קידום הנעים גורלנו ימי ירושתנו, אשרינו שאנחנו מסכימים ומערבים ערב ובוקר ועומדים פעמיים בכל יום. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. לעולם הבא. קדש את שמך מקדישי שמך וקדש את שמך בעולמך ושועך תרים בתגביה קרננו, ברוך אתה אדוני מקדש את שמך ברבים. אמת אתה הוא ראשון ואתה הוא הארון. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו שתיתן כן בתורתך דמידיו של אהרון הכהן, אוהב שלום ושלום, אוהב את הבריות וקרבן לתורה. We continue on page 72, היום יום שבת קודש, ולוד על אדוני בבוקר חסדך. מה גדלו מעשיך היה מאוד עמקו מחשבותיך. מה גדלו מעשיך היה מאוד עמקו מחשבותיך. צדיק אתה מנפח. עולים בסביבת השנים רעננים לי ולגיק ישר עיני צורי לב להט עבור. Continue on page 81. מזמור שיר חנוכה בית לדוד. אליך אדוני אקרא ואל אדוני אתחנן. אליך אדוני אקרא ואל אדוני שמע אדוני בהונני, אדוני היה עוזרי. שמע אדוני בהונני, אדוני היה ay, 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 ay.
spidi lamacholi pitaka sikivita zrini simcha lamanya zemerka kavod v'lo yidom Adonai Elohai leolam odeka. 83, please rise. Baruch she'amar v'yaolam, Baruch Hu, Baruch Oseh v'Bereshit, Baruch Shemo, Baruch Omer v'Yoseh, Baruch Hu, Baruch Gozer Umkayem, Baruch Shemo, Baruch Mechem al haaretz, Baruch Hu, Baruch Mechem al habriot, Baruch Shemo, Baruch Meshalem Zakar Tov Lireav, Baruch Hu, Baruch La'advekei Yaham La'netzach, Baruch Shemo, Baruch Podeu Matzil, Baruch Hu, Baruch Shemo. Yachid Hail Amidah Meshrachum Ve'edei Ad Shemo Hagadol Baruch Ataran Melech Mechulal Bati Hishpachot Bechol Hamim. Ki kol Elohim Elilim Baronai Shamayim Hasav Avudai Kavod Baoz Avudai Kavod Shmo Shmo Chatarun Israel Elam Diadonam Ramamu Adonai Leheinu V'Shtakavu Ladom Raglav Kadoshu Ramamu Adonai Leheinu V'Shtakavu Laharkodsho Ki Kadosh Adonai Eloheinu Adonai Tzavot Asher Rabotech Bach Adonai Shem Melech Yanenu Vayom Korenu. Vani Mahasacha Batakti Yageli Bibishuatecha Ashira Adonai Kiga Mahalalai. Continue on page 92. Hodu l'Adonai ki tov ki le'olam kasdo. Hodu l'Elohim ha'Elohim ki le'olam kasdo. Hodu l'Adonai Adonim ki le'olam kasdo. Le'osei niflo kidolo lavado ki le'olam kasdo. Le'osei hashamayim bitfuna ki le'olam kasdo. Le'karetz al hamayim ki le'olam kasdo. Le'osei orim gidolim ki le'olam kasdo. Et Hashem estamem shalet bayom ki le'olam kasdo. Et harep v'mukramit lemen shalot balayla ki le'olam kasdo. Lemechei Mitzrayim b'tvorehem ki le'olam kasdo. Sichon melech. Noten lachem lecho basar ki le'olam kasdo. Hodu le'el hashamayim ki le'olam kasdo. Continue on page 96. Ashrei Yoshvei Beitecha Adonai Elohim
Lat Adonai Yedaber Pi Yereko Bazar Shem Kuchel Elam Ba'ed V'anachnu Nevarech Yah V'yatam B'yad Olam Hallelujah. Adonai Matira Surim, Adonai Pokech Ivrim, Adonai Tokeh Kifafim, Adonai Ocher Tzadikim, Adonai Shomer Ekim Yetoma, Ba'amanai Yodei Redera, Rishaim Yavet, Timloch Adonai Locham L'chai Zion L'dor Vador. Hallelujah. Let's continue on page 100. Hallelujah, hallelujah, El Bikocho. Hallelujah, hallelujah, Mirki Auzo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Kirav Gulo, hallelujah, Betika Shofar, hallelujah, Benevel Vekino, hallelujah, Betofu Machol, hallelujah, Benidnim Bilga. Hallelujah, B'tziltzalei Shama. Hallelujah, hallelujah, B'tziltzalei Truah. Kol hanishama tilaleya. Hallelujah. Kol neshama tilaleya. Hallelujah. Dai dai hiya, hi hi dai hi 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 dai hi 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 nay 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 hi nay nay hi Baruch Elohim Elohim shel sin neflot levado v'rach shem kavodo le'olam b'melech kavodot kol haaretz. Amen v'amen. 101, please rise. Adonai levadecha da'isitat shamayim. Tahu Adonai Elohim asher bacharta Avraham v'otzitoy meor kastim sam tashmo Avraham umatat elevavo ne'eman lefanecha v'titen otot v'yam hatan lifnehem v'havru k'toch hayam v'yavesha v'eprod v'echem v'shlachta v'imshalot k'mo even b'mayim azim. Yar Yisrael Tiyad, Hagad Allah, Asher Adonai, V'Mitzrayim V'yu, Et Adonai V'Aminu B'Adonai, Moshe Avdo, Azer Shir Moshe.
ימלוך לעולם אדוני ימלוך לעולם ועד. כי לאדוני המלכה מצל גויים, מלושים בחר ציון לשפוט את חר עשיו, והייתה לאדוני המלכה, בהיעד על מלכת, ביום ההוא אדוני אחד, ושמו אחד. נשמת כל חי, תפארת שמך אדוני אלוהינו. אילופינו למלא שירת קיים, ולשוננו רינה, וידינו פרוסות, כנשרי שמיים, רגלינו קלות כילות. אילופינו מלא שירת קיים, ולשוננו רינה, וידינו פרוסות, כנשרי שמיים, רגלינו קלות כילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך ולברך את שמך, מלך מלכי המלכים, מלך מלכי המלכים, מלך מלכי המלכים. אין אנחנו מספיקים להודות לך ולברך את שמך, מלך מלכי המלכים. אוקיי, נעברים. ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו. האל בתעצומות עוזך הגדול כבוד שמך. הגיבור לנצח והנורא בנורותיך. המלך היושב על כיסא רם בניסתני. Hi-ya-ya-ya-ya-ya-da-dai, hi-ya-da-dai, hi-ya-ya-dai, hi-ya-ya-ya-ya-ya-da-dai, hi-ya-da-dai-dai-dai-dai, hi-ya-da-ya-da-ya-da-dai, hi-ya-ya-da-dai-dai, hi-ya-da-ya-da-ya-da-dai, hi-ya-da-dai. Shakach to Roger Krulak and to Julia for leading us in Sukkot de Zimra this morning. We continue on page 105 at the middle of the page. Shochen ad marom b'kadosh shemo. B'chatuv b'amrot tzadikim v'radna l'asherim tavatila. B'fi yesharim tithalal uv'divrei tzadikim titbarach ובלשון החסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקהלות רבבות
עמך בית ישראל. שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, לעלה ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי עבדך, משיחך. Please stand. Page 106. ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות, אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. You may be seated. We're now on page 107, the first bracha before the reading of the Shema. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, yotzer or uvorei choshech, oseh shalom uvorei et hakol, hakol yoducha, v'hakol yeshabechucha. והכל יאמרו, אין קדוש כאדוני, לילה לילה לילה, לילה לילה לילה, לילה לילה לילה, הכל ירוך עשה יותר הכל. Three lines from the bottom of page 107. Ein ke'erkecha Adonai Eloheinu ba'olam hazeh ve'ein zulatecha malkeinu l'chayei ha'olam haba. Efes biltecha go'aleinu limot hamashiach ve'ein domeh lecha moshienu l'chiyat hametim. El Adon al kol hama'asim baruch umvarach lefi kol neshama godlo v'tuva ma'alei olam da'at u'tvuna sovevim oto Amidah al chayot hakodesh v'neder b'chavod al ha'merkava b'chut u'mishor lifnei chiso חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת, בבינה ובשכל, כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאי זיוון בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים באימה רצון קונם, באר וכבוד נותנים לשמוע צלה ורינה, לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח רעה והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש, לה 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 לה
la 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 la. Page 109. לאל אשר שבת מכל המעשים, ביום השביעי התעלה וישב על כיסא כבודו, תפארת אתה ליום המנוחה, ונקרא ליום השבת. זה שבח של היום השביעי שבו שבת על מכל מלאכתו, ליום השביעי משבח ואומר, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. בשמיים ממעל מתחת, תברך מושיענו השבח מעשה ידיך, ועל מאורי אור שעשית, יפארו הסלע. 110. תברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה וזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול גיבור ונורא קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה הקדושה. כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך נעמות איתנו. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר. ונזכה כולנו מהרה לאורו, ונזכה ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Page 111. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אבינו מלכנו בעבור אבותינו, שבטחו בך שבטחו. ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו ותלמדנו. אבינו האב הרחמן, המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והארנו בתורתך, לדבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה ויראה את שמך. ונבוש לעולם ועד, שם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה ישועתך. והביאנו
ושלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי אל בוא ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול סלע סלע באמת להודות לך וליחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך וכתבתם במזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמעו תשמעו מצוותי אשר נתן לצווה אתכם היום Adonai Elohechem Emet. We're at the middle of page 113. Emet shatahu Adonai Eloheinu v'le'avotenu Alkenu melech avotenu go'aleinu go'alavotenu Yotzarenu tzur yeshuatenu vodenu atzileinu me'olam shemecha Ein Elohim zulatecha. We're now at the top of the page 114. When we complete this page, we will, as we complete this page, we will stand for the Amidah. And unfortunately, we don't quite have a meaning yet. Is that the case? Don't cut. So, if you're out there in cyberspace somewhere, please come if you can. But meanwhile, we will we'll recite the Amidah silently, skipping over the Kedusha. So we'll start on 115b after this page. Skip page 116. We'll do 115b in its entirety, and then skip from 116 to the end. But for now, 114. Ezrat avotenu atahu me'olam. Tehillah le'yom baruch u'mvarach Moshe Miriam u'bnei Yisrael achanu shira L'simcha rabah baruch ulam Mi chamocha ba'elim Adonai Mi kamocha nedar ba'kodesh Norah tehilot Osef eleh
שירה חדשה, שיבחו גאולים, לשמחה על שפת הים, יחד כולם הודו, והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, ומה בעזרת ישראל, ובדחינו לך, יהודה וישראל, גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. Yeah. Somebody will need her. You should Right. either sing or do a Josh or do teaching or whatever you like. Since we were not able to recite the Amidah or part of it together, as is our usual custom, let's just sing one of the highlights of the Shachrit Amidah on page 117. We'll do Vishamru, and I know I'm not sure if it's, what? We have a tenth? Okay, well, we can still sing. All right, as we're waiting for the tenth, we'll usher her in with a rendition of Debbie Friedman's Vishamru. I believe there's an event this week for Debbie Friedman. I'm sorry, I've lost track if it's her yard site or
whatever, but in any event, Debbie Friedman contributed so much to the world of Jewish music. We'll honor her memory with this tune. V'shaberu b'nei Yisrael et HaShabbat, la'asot et HaShabbat לדורותם בריד עולם. ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם. ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי Shabbat vayinafash. All right, we now have 10, and so I'm going to go back on the other side, and we'll do the Kaddish Shalem, page 138. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דברה קירותי ועלמיך מלכותי, וחייכון ומכון וחי תכל בית ישראל, ועגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם עולמי עמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לילה מן כה ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צלות ההון ובאות הון דכל ישראל, קודם אבוהון דבשמיא ואמרו אמן. יהי שלום הרבה משמיא וחיים, עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. Looking to you. Page 139 for the Torah service. Joel will lead us. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, מלך אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, אהבה רחמים, היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו, מלך עולם ונישא אדון עולמים. ויהי בצבא אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו עמך וינוסו מצאתך לפניך, כי בציון תצא תורה, כי בציון תצא תורה, ודבר אדוני
Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shmo. You may be seated. Julie, are you up here to help me? Yeah, go ahead. Thank you. I'm gonna give an intro. I have a page too. I was gonna Yeah, carry well- it, if you can do the fifth of the act, Joe. You do the fifth of the act. All right, before we begin with the Torah reading, I'd like to wish everyone a Shabbat Shalom. Good morning. I'll take this down for a moment. Oh dear, I think Joe's lost my kippah. Here we go. Just like to remind everyone, in case you haven't heard, I'd feel more comfortable, particularly for the Gabayim, but also for the Olim, if they can, just to wear a mask while you're up here. We're in very close proximity here. And in my case, in the case of Gabayim, it's for an extended period of time. So I appreciate your indulgence with that. For anyone, well, I guess everyone here, I've met everyone here, but for folks on the live stream, in case we haven't met, my name is Rabbi Dina Shargel. I read Torah here regularly, and today I'm filling in for Rabbi Resnick, who's in Israel, and hopefully having a wonderful time. This morning's parasha is Beha'alotecha, the third parasha in the book of Numbers. And it's the first parasha in which the Israelites begin moving again after a period of long encampment in the wilderness. In fact, they remained in place for 2 years and are now just venturing forth, which has resonance, a special resonance for us in this year, at least for me. The narrative continues, and after a series of instructions regarding the tabernacle in the wilderness, the part of Beha'alotecha we're not going to read continues with that. It stretches across quite a bit of the Torah, from the middle of the book of Exodus all the way through partway through our parasha. So something to think about after we have a model in the Torah for a situation comparable to ours in certain respects, where after holding up for 2 years in our homes, many of us are out and about and in the world once again, some returning to offices, others venturing out further to travel, like our rabbi here, and some coming back to shul after a long hiatus. Another feature of today's Torah reading, and actually the part that I will chant today, is that there's a lot of kvetching in the wilderness. It's a major theme in today's parasha, as you will see if you
follow along and read the English. There's a lot of grumbling, there's a lot of complaining, and Moses himself joins in the complaining. He complains to God about leading this complaining people because it's really getting the better of him. And later this morning, I'd like to explore with you something unusual about the way he expresses his complaint. We'll focus on that after the reading. Because our tradition frowns on complaining, as our Torah reading demonstrates, there's a tradition of reading part of the first Aliyah sotto voce. So after the first two verses, which are about carrying the ark forward and back in the wilderness, those words may be familiar to you because they've been incorporated into the Torah. Vayehi bin soa ha'aron, we just recited it. Vayomer Moshe, kuma Adonai v'yafutzu oivecha v'yanusu misanecha mipanecha, words of confidence in God as people go out. They recited these words when they were making war or defending themselves in the wilderness. And then uvnucho yomar, and when the ark was set down, there's another verse that begins that way, and we recite that at the end of the Torah service. But right after that passage, there's 6 verses of complaining, and it is traditional, and you will hear me drop my voice just for those. And then when I start talking about the manna, the word is v'haman, you'll hear my voice rise again, if I do it correctly. The Torah reading begins in the 8th Chaim Chumash on page 826, Numbers chapter 10, verse 35. Amen. Baruch es Adonai HaBaruch. Baruch Adonai HaBaruch le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher nasa lanu Torah emes v'chayei olam lachav v'tzachenu. It's okay, We can reverse it? Yeah. All right. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Amen. Vayhi bin soa ha'aron, vayomer Moshe, kuma Adonai, v'yafutzu oyevecha, v'yanusu misanecha, mipanecha, uvnucho yomar, shuva Adonai, rivavot halfei Yisrael, v'yiham kemidonim, Ra be'oznei Adonai, vayishma Adonai, vayicharato, vativ arbam eish Adonai, vatochal b'ktzei hamachaneh, vayizak ha'am el Moshe, vayipalel Moshe el Adonai, vatishka ha'esh, vayikra shem hamakom hahu tav'era, ki va'aravam eish Adonai, והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה וישובו ויבכו כאן בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים ואתה נפשנו יבשה אין כה בלתי אל המן עינינו והמן כזר אגד הוא ואינו כאין הבדולח שתו העם ולקטו ותחנו ברי חיים או דחו במדוחה ובישלו בפרור ועשו אותו עוגות
והיה טעמו כטעם לשד השמן, וברדת הטל על המחנה, לילה ירד המן עליו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בסופנו. ברוך אתה אדוני נושא התורה. אמן. יישר כוח. שבת שלום. Baruch et Adonai Barak. Baruch Adonai Barak Le'olam V'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torto. Baruch atah Adonai noten haTorah. Page 828, verse 10. אמן. וישמע משה את העם, בוכה למשפחותיו, איש לפתח אוהלו, וייחר אף אדוני מאוד, ובעיני משה רע. ויאמר משה אל אדוני, למה הראית לעבדך, ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עלי. האנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילידתיהו, כי תאמר אלי, שאהו בחיקך, כאשר יישא האומן את היונק על האדמה, אשר נשבעת לאבותיו, ואין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבכו עלי. לאמור, תנה לנו בשר ונאכלה. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני, ואם ככה את עושה לי, הורגני נא הרוג, אם מצאתי חן בעיניך, ואל אראה ברעתי. ויאמר אדוני אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל המועד, והתייצבו שם עמך. וירדתי ודיברתי עמך שם, ועצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם, ונשאו איתך במסע העם, ולא תישא אתה לבדך. ואל העם תאמר, התקדשו למחר, ואכלתם בשר, כי דחיתם באוזני אדוני לאמור, מי יאכילנו בשר, כי טוב לנו במצרים. ונתן אדוני לכם בשר ואכלתם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam natav b'zokenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. יישר כוח. שבת שלום. Amod. Miriam, but Abraham Sarah Aliyah Shlishit. Baruch Adonai Hamvorah. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Page 830, verse 19.
אמן. לא יום אחד תאכלון ולא יומיים ולא 5 ימים ולא 10 ימים ולא 20 יום עד חודש ימים עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרע יען כי לעשתם את אדוני אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמור למה זה יצאנו ממצרים ויאמר משה 600,000 רגלי העם אשר אנוכי בקרבו ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חודש ימים הצאן והבקר ישחט להם ומצא להם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ישכח שבת שלום. The fourth Aliyah is on page 830, verse 23 at the bottom of the page. Hang on a second. Baruch et Adonai habarach Baruch Adonai habarach elam voed Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et torto Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. ויאמר אדוני אל משה היד אדוני תקצר אתה תראה היקרך דברי אם לא ויצא משה וידבר אל העם את דברי אדוני ויאסוף 70 איש מזקני העם ויעמד אותם סביבות האוהל וירד אדוני בענן וידבר אליו ויצל מן הרוח אשר עליו וייתן על 70 איש הזקנים ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו וישארו 2 אנשים במחנה שם האחד אלדד ושם השני מדד ותנח עליהם הרוח בהמה בכתובים ולא יטעו האוהלה ויתנבאו במחנה וירוץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומדד מתנבאים במחנה ויען יהושע בן נון משרת משה בבחורה ויאמר אדוני משה כלאם ויאמר לו משה המקנא אתה לי ומי ייתן כל עם אדוני נביאים כי ייתן אדוני את רוחו עליהם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נותן בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. שבת שלום. Shabbat.
8:32, verse 30. Before we go on for the fifth Aliyah, we're going to recite the prayer for healing, the Mishberach, and thank you so much. Yeah, I'll do it. Thank you. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך את החולים. ציפורה בת יטה, אברהם בן ען, לאה נחמה בת רחל, דניאל בן נעמי, ליבה בת קריינדל, פרו באשה בת חייה, דוב יוסף בן יטה, דוד בת חווה, דוד בן ישראל, עדינה בת ליאורית, איתן בן אסתר, אסתר בת בלה, מרדכי יוסף בן גיטה יעקבה, חנה יהודית בת אסתר, דוד מיכאל בן גילה עליזה, חיים עזר בן יוסף, ישראל דוד בן מירה, אסתר בת אלקה אסתר, צבי בן שרה ריבה, מאיה רנית, בת צירה לאה ודן שמואל. Daniel Dale Kana, Kana Pasapon Basura, Abed Marin, Yvette Marin. Do this slide first. David Thompson and Mark Schneider. Linda Kraft, Barbara Wilson. Those online. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפאותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתוך שאר חולי ישראל. שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא, השתה בעגלה בזמן קריב ונאמר אמן. May God, who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bring blessing and healing to all of those whom we have in mind today. May the Holy One mercifully restore restore them to health and vigor, granting them physical and spiritual well-being, together with all others who are ill. And although Shabbat is a time to refrain from petitions, yet we hope and pray that healing is at hand, and let us say Amen. Amen. Thank you. Verse 30 and page 832. Everyone hear that? 832, verse 30. Baruch et Adonai Barach. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher bacha banu mikol hamim. V'natan lanu et torato. Baruch et Adonai noten haTorah. Amen. ויאסף משה אל המחנה הוא וזקני ישראל ברוח נשא מאת אדוני ויגוז הסלבים מן הים ויטוש על המחנה כדרך ים כה וכדרך ים כה סביבות המחנה וכ200 על פני הארץ. ויקום העם כל היום ההוא וכל הלילה וכל יום המחרת ויאספו את הסלב הממעיט אסף 10 חומרים וישטחו להם שטוח סביבות המחנה. הבשר עודנו בין שיניהם טרם יכרת ואף אדוני חרב העם ויח אדוני בעם מכה רבה מאוד ויקרא
את שם המקום ההוא קברות התאווה, כי שם קברו את העם המתאווים מקברות התאווה. נשאו העם חצרות ויהיו בחצרות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. שבת שלום יישר כוח. יעמוד ברוך בן מרדכי לעלייה שישית. Page 833, chapter 12. Just pausing for a moment. Our Ole will be right back. Here it is. Baruch hu Adonai Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torto. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. ותדבר מים ואהרון ומשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. ויאמרו הרק אך במשה דיבר אדוני, הלא גם בנו דיבר, וישמע אדוני. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ויאמר אדוני פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד. ויצאו שלושתם. וירד אדוני בעמוד ענן ויעמוד פתח האוהל. ויקרא אהרון ומרים ויצאו שניהם. ויאמר שמעו נא דברי, אם יהיה אדוני נביאכם אדוני במראה אליו אתוודה, בחלום אדבר בו. לכן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו. ומראה ולא וחידות ותמונת אדוני יביט. ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי ומשה? וייחר אף אדוני פעם וילך, והענן שר מעל האוהל. והנה מרים מצורעת כשלג, ויבן אהרון אל מרים, והנה מצורעת. ויאמר אהרון אל משה, פי אדוני, אל נא תשת עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו, אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם עמו, ויאכל חצי בשרו. ויצעק משה אל אדוני לאמור, אל נא רפנה לה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'hayei olam nata b'tokenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. יישר כוח. שבת שלום. Ya'amod Nitzan Afayvel Bat Asher Hu Israel Adachna Shivit. Page 835, verse 14. Page 835, verse 14.
Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher barach banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Vayomer Adonai el Moshe ve'aviha yarok yarak befaneha halo tikarem shiv'at yamim tizager shiv'at yamim michutz lamachane ve'achar te'asef v'tizager Miriam michutz lamachane shiv'at yamim והעם לא נסע עד האסף מרים. ואחר נסעו העם בחצרות ויחנו במדבר פרן. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chai. Olam natav v'tahenu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Yishakol. Shabbat shalom. To vision abad. We pause now for the Chatzi Kaddish. And then we need somebody to come up. You should do the top part. You can do that part. I'm with the other one. יתקדש ויתקדש שמי רבה, ועלמא דיברה קירותי, וימליך מלכותי, בחייכם וביומכם, ובחייך בית ישראל. העגלה, העגלה, ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם עולמי עמיה. יתברך וישתבח, יפעל ישומם ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמי דקדושה יריחו, נעלה מכל ברכתה, ושירתה, קדוש וחתה, ונחמתה, דעני בעמך, ואמרו אמן. Ephraim Yoni Yeshaya, Ben Moshe Nachman HaKohen, Ben Moshe Nachman HaKohen, V'Sara. V'Sara Maftir. Page, verse 14. All right, for those, so that everyone can hear, including those on the live stream, page 835, verse 14. Oh, I'm sorry. Here. Oh, okay. Makes it a little shorter. ברכו את אלוהים ברך, ברך אלוהים ברך לעובד, ברכת תורה מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברכת אלוהים נותן התורה. אמן. ויאמר אדוני אל משה, ואביה ירוק ירק בפניה, הלא תקדם 7 ימים, תיסגר 7 ימים מחוץ למחנה, ואחר תאסף, ותיסגר מרים מחוץ למחנה 7 ימים, והעם לא נסע עד האסף מרים, ואחר נסעו העם בחצרות, ויחנו במדבר פרן. ברכת תורה מלך העולם, שנתן לנו תורה, אמת חיי אלוהים אותה בתוכנו, ברכת אלוהים נותן התורה. אמן. ישכוח. שבת שלום. Sefer Torah, please rise. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, על פי אדוני תורה
Moshe. Torah, Torah, Torah. Torah tziva lanu Moshe. Everything's in there. Yeah. I just need to find the Halot God. It's in Bamid Paradise, 112. You may be seated. Today's Haftarah begins with the events of 70 years after the destruction of the first temple, when the Persians took control of the area in Jerusalem and invited the Jews to return from Babylonia to reestablish Jerusalem once again as a religious center. The prophet's goal was to get people to move back to Jerusalem, their ancestral home. But it was a hard sell. The Jews were very comfortable in their homes in Babylonia, where they had thrived for the past 70 years. Besides, they had no direct memory of the temple. So in our Haftarah, the prophet Zechariah speaks in beautiful poetic images to fire up their imaginations, especially about the great menorah that could once again be lit regularly in the temple. Now, the menorah is featured also at the beginning of Parashat Beha'alotcha, the part we will be reading next year, the very beginning of the parasha, which is the connection between the Torah reading and the Haftarah. Toward the end of our Haftarah, the prophet Zechariah gives a stirring message about the menorah's symbolism. Lo v'chayil v'lo v'choach ki'im beruchi, not by might and not by my spirit, not by might and not by power, but by my spirit. Never give away the punchline too early. Not by might and not by power, but by my spirit, says God. If this sounds more like a Hanukkah message to you, you're in good company for thinking that. In fact, this morning's Haftarah is also chanted on the Shabbat of Hanukkah, and it is the Haftarah that's privileged for Hanukkah. And by that I mean that because Hanukkah has 8 days, one day always falls on Shabbat, but there are some occasions in which the first day is Shabbat and the last day is also Shabbat. And of course, in that case, we read this Haftarah and another one. This one always comes first. And in years when there's only one Shabbat of Hanukkah, we read this one as well. So that's why I call it the privileged one. The Haftarah begins in the Eitz Chaim on page 837, Zechariah 2, verse 14. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam Asher bachar b'nviim tovim v'ratzah b'divreihem anamarim be'emet Baruch atah Adonai Habacher b'torah Moshe avdo Yisrael amo V'nviei ha'emet v'tzedek Rani b'simchi b'tzion ki הנני בא ושכנתי בתוכך נאום אדוני ונאוו גויים רבים אל אדוני ביום ההוא והיה לי לעם ושכנתי בתוכם וידעת כי אדוני צבאות שלחני אליו ונחם אדוני את יהודה חלקו על אדמת הקודש ובחרו בירושלים אז כל בשר מפני אדוני כי נאור ממעון קדשו ויראני היהושע הכהן גדול עומד
לפני מלאך אדוני, והשטן עומד על ימינו לשטנו. ויאמר אדוני אל השטן, יגר אדוני בך השטן, ויגר אדוני בך בוחר בירושלים. הלא זה אור משוכנש ביהושע, היה לבוש בגדים צועים, ועומד לפני המלאך. ויען ויאמר אל העומדים לפניו לאמור, הסירו הבגדים הצועים מעליו. ויאמר אליו, ראה העברתי מעליך עוונך, והבט אותך מחלצות. ואומר, ישימו צנף הטהור על ראשו, וישימו הצנף הטהור על ראשו, וילבישו בגדים. מלאך אדוני עומד ביד מלאך אדוני ביהושע לאמור, כה אמר אדוני צבאות, אם בדרכי תלך, ואם את משמרתי תשמור, וגם אתה תדין אל ביתי, וגם תשמור את חצרי, ונתתי לך מלכים בין העומדים האלה שמנה. יהושע הכהן הגדול, אתה ורעך הישבים לפניך כאנשי מופת, המה כי הנני מביא את עבדי צמח, כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע, על אבן אחת 7 עיניים הנני מפתח פיתוחה. נאום אדוני צבאות משתי את עוון הארץ ההיא ביום אחד ביום ההוא. נאום אדוני צבאות תקראו איש אל רעהו, אל תחת גפן ואל תחת עינה, וישב המלאך הדובר בי, ויראני כאיש אשר יעבור משנתו. ויאמר אלי, מה אתה רואה? ואמר, ראיתי והנה מגורת זהב כולה, וגולה על ראשה 7 נרותיה, עליה 7 בשבתה מוקצקות לנרות אשר על ראשה, 2 זיתים עליה, 1 מימין הגולה ואחד השמאלה. וענן ואומר אל המלאך הדובר בי לאמור, מעלה אדוני. ויען המלאך הדובר בי ותאמר אלי, הלא ידעת מה המה אלה? ואומר לא אדוני. ויאמר אלי לאמור, זה דבר אדוני על זרובבל לאמור, לא בחיל ולא בכוח, כי אם פלוחי, אמר אדוני צבאות, מעתה
הגורל לפני זרובבל למישור, והוציא את אבן הראשו תשובות, חן לא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל עמים, צדיק בכל דורות, ונאמן אומר ועושה, מדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבריך מתברך, ואורך לא ישוב ריקם, כי המלך נאמן ורחמן, אתה ברוך אתה אדוני, הנאמן בכל דבריו, רחם עד שם כי בית חיינו, ולעלולת נפש תושיע, בימי רב ימינו, ברוך אתה אדוני, בשמח ציון בבניך. שמחנו אדוני אלוהינו, ויהיה הנביא עבדך, ומלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא, ויגל ליבנו על כיסא לו, ישב זר ולנחלות אחרים את כבודו, כי בשם קדשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, מגן דוד, על התורה ועל עבודה, והנביאים מיום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת על הכל. אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Gary, we continue on page 148 with Yakum Porkan. יקום פורקן מן שמיים. וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם עם כל ישראליכם ונאמר אמן. Let's rise, bottom of 140, I'm sorry, inside back cover, prayer for our country. Dear God, bless the United States of America and help us to preserve its cherished ideals of liberty, justice, and equity for all. We, your people, pledge to do all in our power to continue to strive to achieve our ideals, believing always that all members of the human family are created equal, endowed by you with the inalienable right to life, liberty, and the pursuit of happiness. May you inspire the leaders of our great nation to govern with wisdom, courage, and compassion. We ask you to protect our courageous military, our first responders, and all who keep us safe. Let this land, under your providence, be an influence for good throughout the world, and may it fulfill the plea of your prophet, the nation shall not lift up sword against nation, nor shall they learn war anymore. Please, Almighty God, you who establishes peace in the firmament, bring peace to all your yearning world, and let us say, Amen. Top of 149. Avinu Shebashamayim, Su Yisrael V'Rolo, Arech et Medinat Yisrael, V'Shit Tzmichat Yilotenu. Hagen Aleha B'Nevach Chastecha, Ufos Aleha Sukat Shlomecha. V'Shloach Orcha V'Mincha V'Rashea, Tzoreh V'Ratzea. V'Taknem V'Etza Tova V'Fanecha, Hazek et Yidei V'Nei Eretz Kashinu, V'Hankilem Eloheinu Shua, V'Haperet Yitzachon V'Atlem. ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם יושביה, ונאמר Amen. Continue responsively a prayer for peace. May we see the day when war and bloodshed cease, when a great peace will embrace the whole world. For all who live on earth shall realize we have not come into being to hate or to destroy. We have come into being to praise, to labor, and to love. Compassionate God, bless the leaders of all nations with the power of compassion.
fulfill the promise conveyed in Scripture. I will bring peace to the land, and you shall lie down, and no one shall terrify you. Let love and justice flow like a mighty stream. Let peace fill the earth as the waters fill the sea. And let us say, Amen. Yeah, bottom of 151, Ashrei. Ashrei Yishvevetech Adol Salah. Maybe seated. Second. One second. Hilat Adonai Debepi V'Yorech Al Basar Shem Kacholi Olam Moed V'Anachnu Nevarech Yach Me'ata V'Yad Olam. Hallelujah. Please rise. Hallelujah et Shem Adonai Ki Nizkav Shemo Levado Hara Eretz V'Shamayim Vayarem Keren Li'amo Tila Lecha Chasidav Livnei Yisrael Am Kerovo. Hallelujah, Hallelujah. Mizmor LeDavid. Sof Yod Uvechulo Kulo Omer Kavod Adonai Lamabur Yashav Yeshev Adonai Melech Leolam Adonai Ozeyam Oiten Adonai Yevarech Edam Hova Shalom Unukayaman Ki lekachov natati lachem Torati al tazovu Eitz chaimi lemachazikim ba V'tomchea beyusha derachea Tachenoam v'chametivotea shalom Hashivenu Adonai elecha v'nashuva Kadesh Yameinu Kedem. You may be seated. I just sent around some source sheets. Oh, hang on, let me just remove this. Some source sheets exploring a verse that I alluded to earlier. The context is the people
are complaining, they're so ungrateful. All they can think of is the food in Egypt. Why can't we go back to Egypt? It was so much better there, forgetting about the slavery part. And they list some of the foods, and they, just nothing but complaining. And that story doesn't end particularly happily, but we're just going to focus on one particular moment in Moses, as Moses complains. And you have this in front of you. I'll read it in a moment, particularly for the benefit of those who are on the live stream. But just give me 1 second here. You see, I've entitled the sheet "Gender Bending Moses" with a question mark. And that is because there's some gender ambiguity in this phrase, which we'll look at in depth in a moment. Gender bending is a term that comes from the LGBTQ plus community, but it's actually used in biblical studies. And there's a book by a professor at the Jewish Theological Seminary where I studied, called Rabbi Amy Kalmanovsky. And she uses the word gender bending to describe biblical texts that overtly play with gender norms. So, at the beginning of Moses' speech, he says to God, "How am I supposed to stop this people's crying? I can't take it anymore. This burden is too great. God, if you really love me, why don't you just kill me? It would lessen my suffering." Right? Sounds a little bit maybe like a Jewish mother. Right. But the way he phrases we're now at chapter 11, verse 12, and for those who may not have the source sheet, you can see this verse in the Eitz Chaim, if you have that, on page 829, and it's at the top of the page, the first full line at the top of the page. I'll read the Hebrew, which I've enlarged a couple of words in the handout. He'anochi hariti et kol ha'am hazeh, im anochi yelidatihu, also enlarged, hariti yelidatihu, ki tomar elai sa'ehu v'chekecha ka'asher yisa ha'omen, I might as well have enlarged that word too, et hayonek. Have I conceived, hariti, all this people, is the translation of the old JPS from 1917, which was the translation used in the old Hertz Chumashim, those blue books many of us grew up with. Have I brought them forth, Yelidatihu, that thou shouldst say to me, carry them in thy bosom, as a nursing father carrieth the sucking child. So the three words here in question, really mainly focusing on the first two, are hariti and yelidatihu. Now the word omen, so they translate here hariti as conceived, yelidatihu as brought forth, and omen as a nursing father. That is what the Hebrew is omen, and omen can be a caregiver, but for reasons that we'll get into in a moment, here it can also mean like a wet nurse, but a man can be an omen. A man can be a caretaker to a child. I mean, caretaking of children in the Bible is not necessarily limited to women, but now let's go on to the new JPS, the next translation I have listed here, from 1985, which is the translation used in our Eitz Chaim. Did I conceive, hariti, all this people? Same. Did I bear them? Yelidatihu. So there we're talking about, bear, it sounds more explicitly like childbirth for that second verb. It wasn't so clear necessarily in the first translation, brought them forth. Did I do all that? That you should say to me, carry them in your bosom as a nurse carries an infant. Now what is nurse?
masculine, feminine. All right, well, the form, the verb forms, now, how, yes? Was there a gender to nurse? Um, Was there a gender form, or two gender forms of the word nurse? Yeah, omen and omenet. I did not track to see how often it's used in the Bible, but it's not very common. It's not very common. Naomi was designated as an omenet to Ruth's child at the end of the book of Ruth. And she's clearly not a wet nurse if she's past childbearing age, and it's more like an adoption there. Okay. It means a nurse who's not the parent, correct. And it's when it comes to like nursing, breastfeeding. It could be like a wet nurse breastfeeding, but it doesn't have to be. So that term, right, and that term omen is in the masculine. There is a feminine term omenet. So here, but it's Moses who's speaking. So he's going to be speaking in male gendered language. But the word hariti, let's get back to that first word that is translated as conceive in both of the translations we've looked at so far. The word herayon means pregnancy. And all over the Bible, when women are spoken of as having gotten pregnant and given birth to, it says vatahar batele. The word tahar is related to this hariti. That is this. Okay, so we'll leave it at that. So that one is the part that really sticks out, at least for me. That Moses is saying, am I the one who was pregnant with this people? And then, have I brought them forth? Now, the word yilidatihu, you can see the word yeled hiding in there. If you look at the Hebrew, yud lamed daled, what is a yeled? A child, right? But in the verb form, it means to give birth to, but it is also, that term is not limited to men. A man can be holid, a man can sire a child, and the same verb is used in the causative. Okay, so, but we have here nursing father in one translation for omein then, and nurse. Okay, that covers the third word there. Now let's look at the bottom, at the last translation that I've brought here. The Everett Fox translation is a very interesting one. It tries to preserve the syntax of the Hebrew. It's based on the German translation of Buber and Rosenzweig that came decades earlier. This one is from 1995. He says, did I myself conceive this entire people? So we get, for all three of those translators, understand hariti as having to do with pregnancy. Did I conceive this entire people? Or did I myself give birth to it? Yelidatihu. That you should say to me, carry it in your bosom as a nursing parent carries a suckling child. Right? And this is 1995. This is not today where, people are questioning when to use man, woman, parent, mother, father, etc. So there's definitely some ambiguity going on there. All right. So let's have a little fun here and look at, well, first of all, before we turn the page over and see what the medieval commentators have to say, any other reactions to this? Joel? How different is the word to conceive an idea? To conceive an idea? As opposed, conception, you're Right. parallel human conception, live birth conception. Right. Person conception, as opposed to conceiving a concept. The Bible actually, the period of the Bible was, most of the Bible, I should say, was written before the age of Greek philosophy. It's only the very latest books of the Bible that show some influence of abstractions as a thing. So you won't find an expression like that, except, I don't know where, but it's not common in the Bible. I can't think of an example of what you're saying, something abstract. Really, that's a. This conception is birth conception. Yeah. Yes. Oh no, we're talking about physical conception. Correct. Correct. I find it interesting. What does that say? I don't think there's a conclusion, but what does it say that
Okay. All right, I have to repeat this before I lose it here. Okay, so Andrea's touching on something that I want to develop in a little while. Right. So is God, does the Bible conceive of God as, so to speak, as a man? Does it? Does the Bible imagine God as a man? What do you think? David? It's a little ambiguous because the Shekinah, which is the presence, The Shekhinah is a feminine image, although that doesn't appear in the Bible. That's a later idea. The word he is all over the place. So right. So God, only masculine pronouns are used of God, and conjugations, of verbs, and there are very explicitly masculine images of God too, metaphors. Think of, God as a father, right? There's the father and son imagery that we have quite a lot. And God as a husband and Israel as a wife, we get a lot of that in the prophets. So another thing that Rabbi Kalmanovsky, who I mentioned at the beginning, talking about gender bending, she thinks that the Bible is heteronormative and just the idea of male dominance is taken for granted. Women are to submit to men, the stories generally demonstrate, and men and women, but men are to submit to God. And so that's why God is, portrayed in the masculine. But it isn't true 100% of the time, and I want to get to that in a little while. We have some more comments, though. Hang on, Rhonda and Barry. Barry. I don't understand this whole thing. God is God. God is not a human. He's not male or female. God is not a human. God is not male or female. So what are we talking about? God created man. So if God was already a man, then he couldn't create man. So God is something else that could be whatever. Right? God is something else. So God that's is, the first issue yeah. that I have with this. The second thing about what you just said, I think makes perfect sense. Back then, in fact, I don't think women had the right to vote in this country until 1920, women had the right to vote in this country. So back then, Yeah. they didn't have any pronouns. They had male pronouns and they had female pronouns. And since men were the kings and whatever, they referred to it. Right, so, Like a natural okay, thing to have done. Barry is saying that this idea that I just said, expressed about the Bible was true even in American culture until fairly recent times, until, it began to be questioned. I mean, before the 1970s, things really took root in the 1970s with the advent of feminism. But the idea that God transcends gender is what's come down to us in Judaism. Judaism does not regard God as masculine or feminine. Sounds very modern, right? But it's true, and that goes back to the period after the Bible, when rabbinic Judaism took hold, and is expressed most explicitly, I would say, by Maimonides, who says God has no body, and the idea that God of abstractions. Then Maimonides is influenced by Aristotle, and of course Plato before him, where God is an ideal, and to pin God down to a gender is to limit God in a way that's not tolerable. It's not consistent with our view of God. One more, and then we'll go to the other side. I just don't understand how you can put a gender on God, because don't we define women and men via chromosomes, sexual organs, or whatever? I mean, God doesn't have chromosomes. God doesn't have sexual organs. Correct. God doesn't have any reproductive organs. Right. Because God Right. always existed and always will exist. Right. Why would they So the Bible, while it uses go that way? Based on the way we define a man and a woman, it couldn't possibly be either. right. Okay. Very good point. So the Bible already, even though it's before
philosophy really came into existence as a discipline, it does pave the way for the idea of accepting God as abstract. If you think of the first chapter of the book of Genesis, God is a being. They use masculine pronouns and conjugations to refer to God, but God creates the human being, male and female, in God's image. And that already gives us a precedent for, the way I think many or most of us are comfortable with thinking about God today, that God does transcend gender. In the period of the Bible, things were very, the images that are used and the way the Bible expresses herself are much more concrete. And by and large, God is portrayed as masculine, or there are many images. Isn't that, okay, so can anybody think of a very concrete example of a masculine image of God? Adonai Tzavaot, which means what? Legions, right. So God is the God of, like, the head of an army, right? So that's very good. That's a good example. Adonai Tzavaot, and we get a lot of that in Isaiah, prophet Isaiah. Anybody else? What about at the Song of the Sea? Anybody think of how God is, there's a metaphor in there? Adonai Ish Milchama. Ish, folks. Ish means man. Adonai, equal sign. Ish Milchama. What's Milchama? War. God is a man of war. Right? Can't get much more masculine than that. What else? Yeah. Oh, Andrea. How do we get around? Okay. So you know what? Okay. So let's come back to that. Let's come back to the question of God. We're talking about Moses. Okay. Let's continue talking about Moses, and then we'll come back to God again. But I'm sorry, Gary. Did you want to say something before? I think that whole idea of sort of, you're thinking where it's a being that speaks to us, that creates the body, apply some kind of pronoun to God, and it's just difficult to conceptualize something that's that abstract. But I think we don't have a special pronoun for God. Right, and so maybe we should, but it's. But I think the real question is, whether that's just a reflection of how much the Bible really does marginalize women in so many ways, and seems to have that marginalization coming from God. It comes up to my mind because I read it frequently. Just in Revelation, Al Tidshu El Isha. Right. Which is Right. not reciprocal commandment. Right, it's almost like I'm only talking to you men, and I'm going to tell you what you need to do to get ready for Revelation. I'm not even talking to women. Right. There are many examples of women being marginalized in the Bible. There are other passages that we can, maybe find a way of understanding, of a more palatable understanding. But one very difficult idea is the idea that God is really speaking to men when, right before Revelation, God says, don't go near a woman for 3 days. I want you to be in the right frame of mind for this. And actually, in the Ten Commandments themselves, it's all framed in for those verses that are framed in the first person singular or second person plural. It's always. Second person, singular or plural, it's always in the masculine form. However, the Ten Commandments was never applied just to men, for example. So, yes, we have, these models from the Bible that may be difficult for us to understand, but as they've come down through Rabbinic Judaism, and in some ways the rabbis were even more sexist than some of the biblical writers, yet women are included in really the most basic. Women are not excluded from kashrut or Shabbat, or when it comes to basic participation in Jewish life, women and men and everyone are included. I do want to get to the medieval commentaries, and then we'll come back to the
issue of God and images of God, because it is relevant. Andrea, I want to get back to your point as well. So let's turn over to page 2. I give you just 3 examples of medieval commentators struggling with this masculine, feminine language of Moses. Is Moses pregnant? Seforno from the 16th century. Have I hariti, that left that word untranslated. Indeed, a father knows how to guide his children, even if they have differences of opinion with him. They know that he loves them, and he would do his utmost to serve their best interests. But these people, right, these Israelites, says Moses to God, do not put their trust in me at all. They are suspicious of me and are always testing me to see what I'll do for them. So here, Seforno really just erases the fact that we're talking about the language of pregnancy, and he's retraining the focus on Moses as a parent, but a male parent. Okay, you see that? How he's just bypassing that. By the way, in modern Hebrew, horim are parents, and it refers to a horez, a mother or a father, but it does come from the pregnancy. Okay, the word hara. Next, Ibn Ezra, from the 12th century in Spain. He focuses on the 2 words that I highlighted. Hariti, he says, am I their mother? And then for the next clause, yelidatihu, or am I their father? So here, according to Ibn Ezra, we're talking about Moses speaking of himself metaphorically as a mother or a father. It's all rhetorical, and the answer is no. No, Moses. If God were to answer him, no, Moses, no, you're not their mother. No, Moses, you're not their father. Who is? God is. See, Andrea, that's how we get back to your question. Moses is asking these questions rhetorically, and the answer is no, you're not. No, Moses, you're not the parent of this people, male or female. I am. God is. All right. And now finally Ramban, who says, from 13th century Spain, anyone who lived in that time period in that area got kicked out. Spain, Portugal, all those countries. Ramban says, in my opinion, the entire metaphor refers to the mother. Ramban, generally not a champion of women, as follows. Have I conceived all this people, and have I given birth to them? Moses phrased it in this way because it is the woman who suffers the pain of raising children, remembering what she suffered for them from birth, pregnancy, etc. But Moses said, omein, remember that third word meaning nurse in the masculine, since he is speaking of himself as a nursing father, since he is not an omenet, a nursing mother. All right, so you see the medieval commentators, while not necessarily feminists, were aware of these issues and grappled with them. I find interesting anyway. Now, at the bottom of the source sheet, I've listed for you what the Brown, Driver, and Briggs biblical lexicon has for each of these, the first 2 verbs, hariti and yelidatihu. You see the hara, it just says of pregnancy. It doesn't say anything about men's role in conception, although there are other medieval commentators who say it has to do with siring a child, the hara, even though there's no good evidence for that, I don't think. And then the yud lamed daled, they say does mean to bear a child, childbirth, and less often it's used to mean to beget. Okay, but it's possible. So again, there's ambiguity there. Now back to the question. We'll finish up by getting a little more into the question of masculine and feminine images of God in the Bible. If you just walked up to a person on the street, you're taking a poll, and you say, according to the Bible, what is the image of God that you think of? Well, no, I'm talking about the Bible itself. What image? What do you think of? And most people will answer. I don't know if it's. And I'm sorry, I'm asking a leading question to which there's an expected answer.
how is God portrayed in the Bible? I don't know if it's in Old Testament, New Testament. You're interviewing anybody on the street. A shepherd. God is a shepherd. That's beautiful. I didn't think of that. That is a common. Most people say. Most people. Why a male? What kind of male? Old and doing what? Long white beard, sitting on a throne. An old man with a long white beard sitting on a throne. Now, I didn't bring this for you, but that image, what did you say? Oh, okay. That comes from an obscure passage in the book of Daniel, in which God is referred to, and half of the book of Daniel is written in Aramaic, and it's from one of the Aramaic passages. God is referred to as an Atik Yomaya, Ancient of Days. Sitting in a court. That's another thing. God is presiding over a court. And it's other images of God in the prophets, of God sitting on a throne. There's lots of that. Ezekiel, Isaiah in particular talk about that. They talk about having these images of God, and they could see the hems of God's robe. They could see the divine beings that attend the throne, that are God's footstool. Right. So this idea of God as a ruler, and God being ancient, and the long white beard. I don't know where that comes from. I don't think it comes from the Bible, at least not our Bible. There are some feminine images of God in the Bible, explicitly feminine, and this is a topic for another time. But I'll just tantalize you with two of my favorite examples in the Haftarah for Akev, which we'll read in August, I believe. I'll read the English here, where God is described as a pregnant woman. Listen to me, O house of Jacob, all that are left of the house of Israel, who have been carried since birth, supported since leaving the womb. Till you grow old, I will be the same. When you turn gray, it is I who will carry. I was the maker, and I will be the bearer. I will carry and rescue you. So the people were conceived in the womb, of God, and God gave birth to them. And in the Haftarah for Breshit, which we'll read in the fall, Adonai goes forth like a warrior, like a fighter God whips up divine rage, yelling, roaring aloud. God charges upon God's enemies. I have kept silent far too long, kept still and restrained myself. Now I will scream like a woman in labor. I will pant and I will gasp. So God does have gendered depictions. The Bible does have gendered depictions of God. But once again, I just like to remind us all that according to Genesis, which the Bible starts with to make the biggest impression, God does transcend gender, people, and yet, this is also a puzzle. God transcends gender, and yet people are made in the image of God, but it's both sexes that are explicitly listed as being created in the image of God, implying an inherent holiness and worthiness of every human being. And let us continue now. It's getting a little late, so in the interest of time, let us continue now with Musaf, preceded by Kaddish on page 155. And what happened to this? Yeah, Sidor walked away. 155. יתגדל ויתקדש שם רבה בעלמא, יברך יותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון וחיי לכל בית ישראל. בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש ברב המברך לעולם ולעולמי עולמים.
vita davita levita lao shemei kudisha berichu uli elam in kol berchata v'shirata tush bechalata v'nemata damiran Yom Avimu, Amen. Page 156b. Please rise. Baruch atah Adonai Eloheinu, Elohei Avotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל ובני בניהם, למען שמו ויהבה, מלך עוזר פוקד משיח ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אדון גיבור עולם אדוני, מחיי מתים התורה ומושיע, מוריד אתה ומכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מתעמולך בעל גיבורות, ומדום אליו, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמונת לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נריצך ונקישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלך הארץ כבודו כבודו מלא מלא עולם איה מקום כבודו כבודו מלא מלא עולם איה מקום כבודו כבודו מלא מלא עולם משורתיו שואלים שואלים זה לזה איה מקום כבודו משורתיו שואלים שואלים זה לזה איה מקום כבודו ליומתם ברוך יומנו ברוך יבר אדוני ממקומו, ממקומו, הוא יפן ברחמים ויחונם, עם יחדים שמו, ערב ובוקר, וכל יום תמיד, פעמיים באהבה, שמה אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שני
שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ודברי קדשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם וחי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גדלך על נצח נצחים קדושתך נקדיש, שבחך עלינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Please finish your own personal Amidah. We will continue with Kaddish Shalem, page 181. יתקדע ויתקדש שמך רבה, ביום דברך רותי וימליך מלכותי בחייכון ובימיכון וחי לכל בית ישראל, והגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. ישמר בו מבורך, לעולם לא מעלמיה. יבורך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה, ויוכלו לעילם מן כל ברכתה ושירתה, תשבחת ונחמת דמירן מעלמה ויאמרו אמן. תתקבל פלורתכון וברכון לכל ישראל, חדם אבוהון דבשמיא ויאמרו אמן. יש שלמה רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במקומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מכאלוהינו, מכאדוננו, מכמלכנו, מכמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. אתה הוא שהכירו אבותינו לפניך את כתובת הסמים. עלינו לשבח אדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגאור עלינו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ,
ומושב יקרו בשמיים עמהו, ושכינת זו בגבי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, כך כתוב בתורתו, וידעת היום והשבתה אל לבבך, כי אדוני הוא אלוהים בשמיים ממעל, מארץ מתחת, אין עוד. כך כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. ושמו אחד. I was going to say we're missing the. Okay. What do you think, Tina? I don't know what to do. Yeah, you make this. Thank you. As I mentioned before, I'm filling in this week for Rabbi Resnick, who's away in Israel, and in his absence, there seems to have been something that was overlooked, and that is a printed yahrzeit list for us to use today. So my apologies for that. Does anyone here have a yahrzeit they're marking this week? Would you like to mention a name? No? All right. Well, we'll proceed with the Mourner's Kaddish on page 184. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah ve'amar divra kirutei v'yamlich malchutei v'chayechon u'v'yamechon v'chayei d'chol Beit Yisrael Ba'agala ubizman kari ve'imru amen. Yehei shemei Rabbah mevarach le'olam l'almei almayah. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yithadar v'yitalev v'yithalal shemei d'kudsha berichu le'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran ve'alma v'imru amen. Yehei shalama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imrumav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Well, for next week, hopefully we'll find a way to make sure we have a list. All right, David Haft, our president, will make some announcements. Are you still president? I'm still president. Still president. Okay. Penultimate announcements. See, we have my list here. Shabbat Shalom, everyone. And it's a beautiful Shabbat. First off, our Kiddush sponsorship this Shabbat is the PJC Board and the Learning Center, and it's in honor of the 2022 graduates. So Mazel Tov. Okay. The Tikkun Olam program is continuing, particularly with the Hearts and Homes for Refugees. This is working on helping to resettle 2 refugee families in New Rochelle. They need volunteers. Most of the volunteer work, I understand, is really driving. Is that right? This week, one of the needs is clothing, and in particular sneakers for a boy and a girl. And if you have any girl sneakers size 12 and a half. Maybe you should come up here. There's a lot of data. That's okay. I would just say, sneakers. That's boy size?
And boys 13.5. And what type of clothing? Boys and girls summer clothing. Okay, They're all right. I mean, I'm not much bigger than that. I'm serious, you know, I do a lot of stuff. Well, the women are big, the grown. But I mean the kids. But the kids are teenagers. Okay. We can talk later. We'll talk. But thank you. Yeah. Okay, well, this was very good, and as you probably figured out, you can contact Rhonda or Michael Dvorkin for more information. Okay, so that's good. Also, I want to announce that Jonathan Casper still has a few tickets available for the Mets game. That's on the first weekend, I believe, the first Sunday of July. If you're interested of going to the game with the PJC, contact him before Monday. Okay, so after Shabbat, get to your phone, text him, okay, if you're interested. We have the annual board meeting, which will vote me out. No gratitude, but that's okay. I'm happy about that. I'm happy things are going on. That will be on Sunday, June 26th, that's next Sunday at 10 a.m. It's going to be done virtually on Zoom, so make sure your computer is tuned up, and you'll learn all about our new upcoming board and our projected costs for the new year, our budget. When people about proxies, I think it's, even if it's virtual, if they're not going to be in that screen, that they should fill out the proxy form. Okay, well, I think you have to contact the office and, Yeah, but if there was in the link, in the email that went out this week, there was a link, like, don't forget. okay, I did not look at that link, but, People online that are forgetting. okay, you people online who intend to stay online and maybe not participate on Sunday, fill out your proxies. Okay. Anyone else have any other notices for the, The only thing I wanted to do, and I know she's not here, but the gala was wonderful. The dinners were wonderful, the event back there, the synagogue was wonderful. It was marvelous. It was Marvelous. really, really nice. The group was probably just funny. And I just want to thank Jessica Winquist for having done a really nice job. so Andrea And wants, Carrie Parker, who was on her committee. Oh, yeah. In front of her committee. who was on it? Oh, Carrie too. All right, so Jessica Winquist and Carrie too. We made our goal amount. Thank you all. Oh, we did. Honoring him. For those who came out, for those who didn't come out, for those who made a tribute, amazing. I still, yeah. All right, so we thank Jessica Winquist and Carrie for participating and helping create a wonderful thing, and I'm very sorry I could not be here. That's We missed an amazing experience. Anyone who didn't come really lost out. I hope we have some videotape. Do we have videotape? I think my mother watched it. All right, good for her. Okay, so with that, Shabbat Shalom, everyone. Take it home, Joe. Amy wait. Collin came. Amy Collin, our state representative, attended and gave me a commendation from the state for all that I do. For those who can't hear, we're giving lots of people, there's lots of kudos for the gala, which was a smashing success, and Marjut is very grateful. But we are about to continue with Adon Olam to finish up, but just first I want to acknowledge and thank those who participated in the service today. Roger Krulak for leading us with his typical enthusiasm for Psuket Azimra, and really you should come early, please make an effort to come early and hear that, because it's something that's not to be missed. And I know, Roger, you enjoy doing that very much. To Joel Peck for leading us in the Torah service, and Musaf so beautifully, and also to Gary Tracton for reading the Haftarah, and to anyone else who participated in the service. 187 for Adon Olam. Shabbat Shalom to everyone. Adon Olam Hashem alav B'terem kol yetzi nivra B'etnatzah B'chefzo kol Azay melech
המקרא. ואחרי כלות הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה. והוא אחד מאין שני, העם שלא יחבירה, בלי ראשית בלי תכלית, ולא עוד והמשחק. והוא אלי וחי אוהלי, וצוחק ליבי יצרה. והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא. בידו אפקיד רוחי, והייתי שם והאירה במוחי. גביעתי אדוני לי ולא אירא. Shabbat shalom. Pleasure. But you want